Yongisthan ఫౌండేషన్. అసలు మీకు ఆ ఐడియాలజీ ఎలా మా ఫ్రెండ్స్ తోని వి యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ కాన్సర్ట్స్. మ్యూజిక్ లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండే. ఈస్ దేర్ ఎనీ పర్సనల్ స్టోరీ? అంటే మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఇన్స్పిరేషన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐ నెవర్ గాట్ అ మేజర్ ఇన్స్పిరేషన్. So you're a journalist by profession కదా, still you are working? No, I love journalism. I miss being a journalist. కానీ సో రీసెంట్గా నాకు వచ్చిన సజెషన్, లావణ్య నువ్వు మంచిగానే సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నావు, బట్ హౌ డూ యూ మేక్ మనీ సంపాదించకపోతే నీకు వచ్చిన పేరు, నువ్వు చేసిన మంచి పనులు ఏవి పనికిరావు, సో ఫోకస్ ఆన్ మనీ, మేకింగ్ మనీ అని చాలామంది అంటుంటారు. సో బీయింగ్ ఏ సోషల్ వర్కర్, హౌ డూ యూ డీల్ విత్? So I still run Yongisthan voluntarily. I do not take even 1 rupee from it. సో కొత్తగా ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి, కంప్లీట్గా ఎన్జిఓ సెక్టారే కెరీర్గా తీసుకోవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను 10 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎవరైనా సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని చెప్పిన ఉంటే, సో టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్ అవుతుంది, 5G 6G 7G కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటున్నాయి, బట్ అగైన్ ఇంకో అజంప్షన్ ఏముందంటే అవకాశాలు లేవని యూత్ చాలా డిప్రెస్ అయిపోతారు. అంటే అవకాశాలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేసి జస్ట్ జాబ్ సీకర్గా ఉండిపోతున్నారు. అలాంటి యూత్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? బీయింగ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. స్టార్టింగ్ బిజినెస్ చేయాలి అంటే హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వండర్ఫుల్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ సెలబ్రేట్ లైఫ్. ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్, వెరీ స్పెషల్ గెస్ట్, యంగెస్ట్ చేంజ్ మేకర్, ఈజ్ క్రియేటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ, సోషల్ వర్క్ అనేది ఒక్కరు చేసే పని కాదు, ఇది సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని ఎంతో మందికి ఎంపవర్ చేస్తున్న యంగిస్థాన్ ఫౌండర్ అరుణ్ మనతో ఉన్నారు. హలో అరుణ్. హలో లావణ్య. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. హౌ ఆర్ యూ? I'm all good. First of all, thank you so much. మీ బిజీ స్కెడ్యూల్లో మాకు టైం ఇచ్చినందుకు. No, I'm always happy and I really admire the amazing impact you make. మీరు చాలా హెల్ప్ చేస్తారు, సో I'm happy to be here. Thank you. Thanks a lot. So Arun, talk about Yongisthan ఫౌండేషన్. అసలు మీకు ఆ ఐడియాలజీ ఎలా వచ్చింది? At an young age you started this. How did this journey has begun? So Yongisthan అంటే it organically as an organization form అయినండే. So I was మా ఫ్రెండ్స్ తోని we used to do lot of concerts. మ్యూజిక్ లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండే. సో కాన్సర్ట్స్ చేస్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు we used to do lot of conversations. అందరికీ చెప్తుండే హెల్ప్ పీపుల్, వేరేళ్ళకి ఏమైనా చేయండి అనేసి. ఇంకా అది కాకుండా ఎవ్రీ సండే we as friends used to come together and put some money from our pocket. ఒక 4-5 band members కలిసేసి మేము పాకెట్ నుంచి ఒక 1000 rupees పెట్టి we used to buy one cream bun and distribute to homeless people. Wow. వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఇప్పుడు దానితోని ఏమైనా ఎక్కువ చేయవచ్చా మనము అనేసి, ఏమంటే కొంచెం ఫుడ్ ఇచ్చేసి కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ చేసేసి వాళ్ళతోని మాట్లాడేసి వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ అవసరమా అనేసి కాన్వర్జేషన్తోని వీ వుడ్ హెల్ప్ హోమ్లెస్ పీపుల్. అట్లా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేసి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తే కాన్సర్ట్ లోపల మేము ఎంకరేజ్ చేస్తుండే అందరికీ, మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి, పిల్లలకి వెళ్ళేసి హోమ్లెస్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయండి అనేసి ఒక కాన్వర్జేషన్ బిల్డ్ చేస్తుండే. అప్పుడు ఒక ర్యాండమ్ పర్సన్ వచ్చి నాకు అన్నాడు, అన్న మీరు చెప్తుండ్రు చాలా మంచిది, కానీ మనకి ప్లాట్ఫామ్ లేదు, నాకు ఒక్కడికి పైసలు ఎక్కువ లేదు, నాకు రిసోర్సెస్ లేవు, ఫ్రెండ్స్ లేరు, సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటే మనం ఏమైనా చేయవచ్చు అంటే అప్పుడు ఐ థాట్ మేబీ లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ చూద్దాం how it goes. So atla it started by starting
with helping homeless people. And 2012-13 లోపల we started off, but అది registered as an organization అని కాదు. 2014లో రిజిస్టర్ చేసాం. అండ్ ఫుడ్ ఇచ్చేసి we used to ask questions. భయ ఇంకేమైనా కావాలన్నా, మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయవచ్చా, మీ ఫ్యామిలీతోని రీయూనైట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఇంకేమైనా నీడ్స్ ఉన్నాయా అని అంటే, అప్పుడు వీ వుడ్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్. ఒక అంటుండే బట్టలు లేవు, మా కొడుకు వదిలేసిండు, నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది, హాస్పిటల్ సపోర్ట్ కావాలి, అండ్ లాట్ ఆఫ్ సాడ్ స్టోరీస్ ఉంటుండే. And that's how it started off. Then we started giving haircuts to people, giving first aid to homeless people. Then oka video madi viral అయిపోయింది. So it went till NDTV, Punjab, China. Lot of media people started writing about that video, and then a lot of volunteers started to come join us. They said, hey, also I want to be a part. One of the things what I was also passionate about is India is a young country. Correct. So ఇప్పుడు కూడా స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే India is known as the youngest population country globally. Correct. And India population కూడా 70% దాకా బిలో ది ఏజ్ ఆఫ్ 35 ఉంటుంది. ఈ ఆడియన్స్ ఒకవేళ కమ్యూనిటీకి సెన్సిటివ్ ఉంటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకా వాళ్ళు కూడా వేరే వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ వాజ్ అనదర్ మేజర్ థింగ్ త్రూ విచ్ ఈ వాలంటీర్ ప్లాట్ఫామ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం మనం. అండ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఇప్పుడు మనం క్లోజ్ టు 5 ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేస్తాం యంగిస్థాన్లో. ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్, జెండర్ అండ్ హెల్త్, క్లైమేట్, డిజాస్టర్ రిలీఫ్, యానిమల్ రెస్క్యూ, యాక్టివ్ సిటిజన్ అనేసి ఇట్లా 6 programs, 5 to 6 programs, active programs every Saturday with the help of over, ఇప్పుడు active 150 ఉన్నారు, కానీ we have engaged over 70,000 volunteers till now and supported over 5 million people. Wow. Across 60 cities in India. Okay. So that is like a fast forward introduction of Yongisthan. And one good part ఏమంటే, we managed to bring in a lot of people who could support us, over 200 partners. One of the things I chana believe chestamante manam kalsi chal pani. So when we work together, when we partner with people, especially in the NGO sector, it's not about over chestundru, kani kalsi cheste meeru impact ekku cheyochu. So yeah, I'm very grateful for the amazing team I have and amazing volunteers who do such an amazing work. And it's heartbreaking stories, so let it be education or any working with homeless people, or creating awareness on menstrual health, with something you do as well. Yes. And creating awareness on child safety and multiple other projects. Like అంటే ఈజ్ దర్ ఎనీ పర్సనల్ స్టోరీ, అంటే మీరు స్టార్ట్ చేయడానికి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? అందరు అడుగుతారు, కానీ ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐ నెవర్ గాట్ అ మేజర్ ఇన్స్పిరేషన్, బట్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ very much involved in my church. So in my church I would learn about helping people. And when I would see outside, చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు అట్లా. సో వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ రోడ్ పైన ఉండేసి, స్కూల్స్కి వెళ్ళేసి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ యూత్ ఇంపాక్టింగ్ కమ్యూనిటీ చాలా తక్కువ ఉండే. ఇంకా ఐ హ్యాడ్ మై ఓన్ ఛాలెంజెస్ యాజ్ ఐ గ్రూ అప్. నాకు నా కష్టాలు ఉంటుండే. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ సెపరేటెడ్ ఫ్యామిలీ. సో ఐ హ్యావ్ 4 sisters. My mother and our entire family went through a lot of challenges. We used to live in a home of 3 rooms, and resources నాకు తక్కువ ఉంటుండే. And when I started working hard, I remember working at the age of 18 as a pizza delivery boy. అప్పుడు కాల్ సెంటర్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ యూస్ టు వర్క్, రాత్రంతా పనిచేసి పొద్దున్నంతా ఐ యూస్ టు గో టు కాలేజ్ అండ్ దెన్ గెట్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఐ థాట్, అరే నేను ఇంత స్ట్రగుల్ చేస్తే, బట్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ నాకు కొంచెం రిసోర్సెస్ ఉంది, కొంచెం స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇండియా is still a very underdeveloped country. There are so many people who need help. So I thought, let me see what best I can do. And I worked as a journalist all my life,
and I had few people who could also I could connect, take help to help others. So I organically it connected atlane. సో యూఆర్ ఏ జర్నలిస్ట్ బై ప్రొఫెషన్ కదా, స్టిల్ యు ఆర్ వర్కింగ్? No, I love journalism. I miss being a journalist. Kani, but yeah, I loved working as a journalist. I wish if anybody sees this interview, I'm still open to work as a journalist. But I've taken a break for now, and I'm trying to discover my life. I love doing the NGO work. I love doing work in the development sector. I'm trying to be feel low. I think I've been working in this sector for almost 10 years. I'm trying to see దీంట్లోనే ఇంకేమైనా చేయవచ్చా, build communities, help people, and see how that goes. వెరీ నైస్. రీసెంట్గా ఐవీఎల్పి టూర్ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చారు అండ్ యూ గాట్ అవార్డ్ ఆల్సో. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి. So it was చాలా మంచి opportunity. US Consulate of Hyderabad selected in nominating me to be part of the International Visitors Leadership project అనేసి. ఆ ప్రాజెక్ట్లో I got a chance to meet a lot of young people, and ఇంకా ఏమంటే మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏమంటే వేరే అమెరికాలో వెళ్ళేసి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుండ్రు, ఎట్లా సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తుండ్రు అనేసి మనం నేర్చుకొని ఇండియాలో వచ్చేసి మనం ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు, వాళ్ళకి కూడా మనం ఇక్కడ ఏమేమి డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మనము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పోలీస్తో చేస్తుండే సైబర్ సెక్యూరిటీ పైన, సైబర్ సేఫ్టీ. ఇక్కడ మనము 1650 స్కూల్స్తోని వర్క్ చేస్తుండే ఆ ప్రాజెక్ట్ పైన. ఆ ప్రాజెక్ట్ అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా మంచిగా అనిపించింది. అక్కడ లోకల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, దే వాంటెడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ ఐ కుడ్ గో లర్న్, అండ్ అక్కడ నుంచి వచ్చినాక కూడా గాట్ టు ఇంప్లిమెంట్ లాట్ ఆఫ్ లర్నింగ్స్ అక్కడ నేర్చుకుంది. Award MO is different, but of course that was one of the connecting point. I was awarded the Global Citizen Award. Wow, by congratulations. Thank you. By the Meridian Anesi organization for inkoka project nenu IVLP ద్వారానే చేస్తుండే. So it was a good learning. Of course awards eppudu dorkite, for me it's always like అక్కడ నుంచి నవ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. ఆ అవార్డ్ దొరికింది, నవ్ అవార్డ్కి మనము ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఎట్లా మనం ఇంకా ఇంపాక్ట్ చేయవచ్చు, అందరికి ఎట్లా హెల్ప్ చేయవచ్చు అనేసి. సో లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఐ లవ్ డూయింగ్ వర్క్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ గుడ్. వెరీ నైస్. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే యూత్, ఎస్పెషల్లీ యంగిస్తాన్ అంటే కూడా యూత్ని ఫోకస్ చేసి మీరు స్టార్ట్ చేశారు. సెల్ఫ్ సెంట్రిక్గా కానీ లేదంటే లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. కరెక్ట్. ఈ రోజుల్లో చూస్తే సబ్స్టెన్స్ కానీ లేదంటే సోషల్ మీడియా అడిక్షన్ కానీ, దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ థింగ్స్. యూత్ చాలా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు. అండ్ సోషల్ సర్వీస్ అనేసరికి ఎవరో ఓల్డ్ పీపుల్ చేస్తారు, లేదంటే డబ్బున్న వాళ్ళు చేస్తారు. ఇలాంటి ఒక అజంప్షన్ అంటే అపోహ అనేది చాలా మందిలో ఉంది. అలాంటి యూత్ని మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు? సో ఇప్పుడు నార్మల్లీ ఎట్లా అంటే అది 60 years, నాకు కూడా చాలా మంది అడిగినారు వచ్చేసి అది ఎన్జిఓ చేస్తుండ్రు, మన టీం లోపల కొంతమంది ఎన్జిఓలో వర్క్ చేస్తూ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అడుగుతారు వచ్చేసి, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ వచ్చి మీ ఎన్జిఓలో చేస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్ వర్క్ ఏంటిది అని అడుగుతారు. సో వర్క్కి ఆ అండర్స్టాండింగ్ లేదు. ఏంటి ఎన్జిఓ కూడా యాక్చువల్ ప్రొఫెషన్, అది డెవలప్మెంట్ జాబ్లెస్. సో ఇట్స్ ఏమంటే ఇఫ్ యూ గో టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్, సోషల్ వర్క్, డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ ఈజ్ యాజ్ ఈక్వల్. ఎంత డాక్టర్, ఇంజనీరింగ్ అంత సేమ్ వాల్యూ. కానీ ఇండియా లోపల డెవలప్మెంట్ సెక్టర్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను సోషల్ వర్క్ చదివినాను, నేను మా సీనియర్స్ ఇంకా సోషల్ వర్క్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ చెప్తా ఉంటాను నేను, వై డోంట్ వీ గో అండ్ హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ టు మేక్ డెవలప్మెంట్ సెక్టర్ మోర్ సస్టైనబుల్, మోర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. ఎందుకంటే అందరు జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ ఫీల్డ్ లోపల they should focus more and get more opportunities, more resources అని. Coming to your point, పేరెంట్స్, ఎల్డర్స్ అంటారు అరే ఎన్జిఓ వర్క్ మనకి చేయాలని ఉంటే ఆఫ్టర్ 60 చేయాలి, జల్దీ చేయరు అనేసి.
కానీ యంగ్ పీపుల్ ప్యాషన్ చాలా ఉంది, థ్యాంక్స్ టు ఐ థింక్ జెన్జీ అండ్ మిలీనియం జెన్ ఆల్ఫా. జెన్ ఆల్ఫా దే ఆర్ వెరీ ప్యాషనెట్ ఫర్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్. ఇప్పుడు ఏమంటే you've seen a lot of young people who come and volunteer. మా దగ్గర వచ్చే interns are as young as 13 years. సో Wow. ఇంట్రెస్ట్ కమ్యూనిటీ కోసము ఏమైనా చేద్దామని చాలా ఎక్కువ ఉంది, కానీ వాళ్ళకి గైడెన్స్ లేదు, సపోర్ట్ లేదు, మెంటర్షిప్ లేదు. అందుకే పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ యువర్ సెయింగ్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ ఆర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ ఇన్ లైఫ్. సోషల్ మీడియా గైడెన్స్ లేదు, పేరెంట్స్ నుంచి ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేదు. సో దీనివల్ల లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ గెట్ డైవర్టెడ్. కానీ ఇంట్రెస్ట్ టు హెల్ప్ పీపుల్, యంగ్ పీపుల్కి చాలా ఉంది ఇప్పుడు. ఎవ్రీ మంత్ మేము వాలంటీర్స్కి ఓరియంటేషన్ చేస్తాము. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ టు కమ్ అండ్ we encourage a lot of volunteers to come and be part of us. Every month I have 200 registrations. So 200 people. It's a great sign now. 200 people register and say, okay, నేను హెల్ప్ చేయాలనుంది కమ్యూనిటీకి, ఎట్లా చేయాలి అనేసి. సో ఐ చేంజ్ ఉంది. ఏమంటే కొంచెం గైడెన్స్ ఉండాలి. ఏమంటే లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ ఆర్ డిప్రెషన్ చాలా నడుస్తుంది యంగ్ పీపుల్లో. అండ్ ఒక్క ఆపర్చునిటీ ఏమంటే ఫర్ యంగ్ పీపుల్ టు ఫైట్ డిప్రెషన్ ఆర్ ఎనీబడి ఇస్ టు వాలంటీర్. ఒక స్టోరీ చెప్తా. ఒక అబ్బాయి వచ్చి నన్ను ఒక రోజు వన్ ఆఫ్ ద సండేస్ వచ్చిండు ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేసి మా ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ చేసేసి ఏం చేస్తాం మనం, ఎవ్రీ సండే వీ ఫీడ్ క్లోజ్ టు 500 హోమ్లెస్ పీపుల్. సో కుకింగ్ కూడా మనమే చేస్తాం. అబ్బాయి వచ్చిండు, కుకింగ్ చేసిండు, మళ్ళీ స్ట్రీట్ పైన వెళ్ళేసి ఆ రోజు సేమ్ హోమ్లెస్ వాళ్ళకి హెయిర్ కటింగ్, ఒక ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఆ రోజు హీ షిఫ్టెడ్ వన్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఒక హాస్పిటల్కి, ఇంకా ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ ఇప్పించి రీయూనైట్ చేశాడు ఫ్యామిలీకి. సో నెక్స్ట్ డే నాకు ఫోన్ చేసి, భయా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వాలంటీరింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అని. నో థ్యాంక్ యూ ఎందుకు, మీరు ఇప్పుడు కూడా రావచ్చు అని అన్నాడు. లేదు భయా మీకు అర్థం కాలేదు, నేను యాక్చువల్లీ యంగిస్థాన్కి వచ్చేసి వాలంటీర్ చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళేసి ఐ వాంటెడ్ టు ఎండ్ మై లైఫ్. కానీ నా పర్సెప్షన్ లైఫ్లో చేంజ్ అయిపోయింది. నాకు ఏమంటే ఇప్పుడు నా లైఫ్లో పర్పస్ ఇంకా ఉంది. నా లైఫ్లో కమ్యూనిటీకి ఏమైనా చేయాలి అనేసి ఐ థింక్ ఈజ్ మై కాలింగ్ అనేసి. నౌ హీ ఈజ్ స్టిల్ వాలంటీరింగ్ విత్ us. It's been 6 years. So volunteers are very passionate. They don't have ప్రాపర్ గైడెన్స్, మెంటర్షిప్ ఇప్పుడున్న యంగ్ పీపుల్ ఇంకా చిల్డ్రన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మేము చాలా అడ్వకేట్ చేస్తాం దాని గురించి. ప్రాపర్ మెంటర్షిప్ ఉండాలి, స్కూల్స్లో కౌన్సిలర్స్ ఉండాలి, ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్స్ బాగుండాలి. దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ బీ బెటర్. Wonderful. So coming to a social worker part, being a social worker, this is my personal question to you. Okay. So చాలా మంది అనుకుంటారు two kinds of హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఐదర్ వీళ్ళకి చాలా డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఫారెన్ ఫండ్స్ వస్తున్నాయి, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లావిష్ లైఫ్. సెకండ్ ఈజ్ ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీస్లో ఏమనుకుంటారంటే ఇట్స్ జాబ్లెస్ థింగ్, జస్ట్ ఫేమ్ నేమ్ కోసం చేస్తారు అని అంటారు. సో హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? అంటే యాజ్ అ సోషల్ వర్కర్గా సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. ఎందుకు ఆ గ్యాప్ అనేది ఉంది? ఈ టూ స్టేట్మెంట్ని హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? ఐ థింక్ ఇది మన పాత జనరేషన్ సోషల్ వర్కర్స్ ఆర్ పీపుల్ హూ స్టార్టెడ్ ఎన్జిఓస్ వాళ్ళు తప్పుగా కరెక్ట్ చేశారు. సో ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. నాకు కూడా తెలుసు, ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి మొన్న ఉంటుండే, ఒక ఎన్జిఓ రన్ చేస్తున్నా అనేసి హీ యూస్ టు మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ. సో ఆ పర్సెప్షన్ వల్ల అందరు ఇప్పుడు అనుకుంటారు కి ఎన్జిఓ అంటే వీళ్ళు చాలా పైసలు తప్పుగా వాడుకుంటారు, అండ్ దే మిస్యూజ్ ద ఫండ్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. ఇప్పుడు నన్ను చూడండి, బట్ జుడియో. సో ఐ రీయూజ్ లాట్ ఆఫ్ క్లోత్స్. ఐ హార్డ్లీ బై క్లోత్స్ టిల్ చినిగిపోయి ఇట్లా వచ్చేస్తే అప్పుడు అరే చలో టైం ఇప్పుడు షాపింగ్ చేసుకునేది అనేసి. కానీ నాకేమంటే ఐ లెట్ మై వర్క్ స్పీక్. సో వీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ on ground. Let it be, we work with one year
person to 100 years. Mhm. Everybody who come under, let it be children, women, girls, transgenders, people with disabilities, senior citizens, we work with everybody. And whoever, when they read about us, Google about us, in my circle, whoever know, they know the amount of work we do. So Yes. అవి ఏమంటే ఒక అందరూ చెప్పేవాళ్ళు చెప్తారు, యూనో, బట్ ఎవరు చెప్పరు, వారు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో సో వన్ గుడ్ పార్ట్ ఇస్ యూ, అట్లీస్ట్ ఫర్ మీ వాట్ ఇట్ వర్క్ ఇస్, మనకి వాలంటీర్స్ ఉన్నారు, దే వర్క్ వెరీ హార్డ్. సో దట్ ఎండ్స్ అప్ బీయింగ్ more sustainable, and we collaborate a lot. So partnership with corporates, partnership with government agencies, this helps in building credibility, and also as much as resources we get, we try and do. But family, second part of your question, that a family are thinking NGO work చేస్తున్నంటే ఇప్పుడు ఏం చేయలేము. లైక్ మై మదర్ ఆల్సో ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఆమెకి ఎన్జిఓలో ఏం చేస్తారు, వేరే పని ఏం చెయ్యు అని అడుగుతుంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ అ మైండ్ సెట్. ఐ థింక్ ప్రీవియస్ జనరేషన్కి ఎన్జిఓస్ అంటే అవగాహన తక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఉన్న యంగ్ పీపుల్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పేరెంట్సే నాకు ఫోన్ చేసేసి మా పిల్లల్ని వాలంటీరింగ్గా పంపించండి, ఎక్కడ పంపించవచ్చు, కొంచెం ఇప్పుడు ఫుల్ యాక్టివ్ చేయండి, వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు కమ్యూనిటీ ఏంటిది అనేసి, దే ఆర్ పుషింగ్ అ లాట్. సో మేబీ మన జనరేషన్ వదిలేసి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ విల్ హ్యావ్ బెటర్ opportunities. And one thing is, I want to encourage people to partner with NGOs. వాళ్ళని ఒకవేళ మనం ఏం చెప్తామంటే, మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలని లేకుంటే ఐటమ్స్ కొనియండి. కరెక్ట్. సో ఇట్స్ ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ పీపుల్ హ్యావ్ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్, ఇప్పుడు ఏం చేయలేము. సో కమ్ లర్న్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లర్న్ విత్ అస్. అండ్ ఐ వెరీ రేర్లీ ఐ టెల్ డొనేట్, ఐ సే పార్ట్నర్. సో ఇప్పుడు దాకా కూడా నేను ఐవ్ నెవర్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ ఫర్ ఫండ్స్, పైసలు ఇవ్వండి అనేసి. ఐ సే కమ్ వర్క్ విత్ అస్, కలిసి పని చేద్దాము, కలిసి ఇంపాక్ట్ చేద్దాము, అండ్ మీ క్రెడిట్ మీకు దొరుకుతుంది ఫ్రమ్ గాడ్. నైస్. అంటే ఈ జర్నీలో మీకు వచ్చిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి, బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్, ఇఫ్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్? బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ కానీ ఐ డోంట్ నో దెర్ ఇస్ ఎనీ బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. There are challenges in every field. Correct. There is stress, there is challenge, but in social sector, one thing is better, edi manchidi compared to other sectors, is there is happiness. So ఇప్పుడు అందరూ వర్క్ చాలా చేస్తారు కానీ హ్యాపీ ఉండరు. They'll work throughout the night, ఏమైనా సెక్టర్ ఉండని, ఐటీ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ వెరీ రేర్లీ దే ఆర్ హ్యాపీ. So for me, this sector gives happiness. So whenever uppudana nenu వెళ్ళేసి ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే, when somebody life change అవుతుంది, when you're rebuilding a school or you're helping an entire community of people, they are happy. So that is my takeaway. Challenges ఇప్పుడు ఉంటాయి, resources, ఫైనాన్షియల్, finding right people to work with, trust, and finding people's trust so that we can do good work. Partnerships, lot కొంతమంది ఏమంటే పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కువ చేయరు, అండ్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, పీపుల్ కంపీట్ with you in an NGO sector, and people speak bad, people speak good, అవన్నీ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉండదు ఇవన్నీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్, ఎవ్రీ ఫీల్డ్ లో ఉంటాయి. సో ఒకటి చెప్తాను నేను ఎప్పుడు, ఈట్ ద చికెన్ లీవ్ ద బోన్స్. సో మనం చికెన్ మంచిగా తిని, మనం ఎంత మంచిగా వర్క్, అంత పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ పెట్టి, బోన్, కొంతమందికి బోన్స్ కూడా ఇష్టం ఉంటాయి ఏమో, నేనైతే చికెన్ ఈటింగ్ కేటగిరీ. బోన్ మన కుక్కలకి ఇస్తాం. వెరీ నైస్. వై షుడ్ వన్ వాలంటీర్ అంటే ఏం చెప్తారు, ఫర్ ఎనీ కాజ్, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్? వాలంటీర్ ఏమంటే, ఇంకొకటి ఏమంటే పర్సెప్షన్ ఏమంటే, అందరూ అనుకుంటారు నేను వాలంటీర్ చేస్తే నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నా అని ఫీలింగ్, కానీ తప్పు. మనం వాలంటీర్ చేస్తే మనకి మంచిగా అవుతుంది, మనం సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది, మనం అంటాం గాడ్ విల్ బ్లెస్ us అనేసి. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ సెల్ఫిష్.
సో యూ షుడ్ వాలంటీర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాజ్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది, మీ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్కి హెల్ప్ అవుతుంది. సెకండ్ ఏమంటే the only way you can change a community or a society is being as an example. ఒకవేళ మీరు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసి మీ కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేస్తే అప్పుడు మన సొసైటీ కమ్యూనిటీ బెటర్ అవుతుంది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ మనం యాక్టివ్ సిటిజన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ నడుస్తుంది. సో యాజ్ అ ఇండివిజువల్ వీ షుడ్ ఓట్. సెకండ్ ఇస్ వీ షుడ్ ఆల్సో కీప్ అన్ ఐ ఆన్ అవర్ సొసైటీ, మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్, స్కూల్స్ ఎట్లా మనం పోయి కాంట్రిబ్యూట్ చేయవచ్చు. మన గల్లీలో రోడ్స్ బాగలేదు, యానిమల్ అబ్యూజ్ అవుతుంది, ఉమెన్ అబ్యూజ్ అవుతుంది, ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎనీ లిటిల్ యూనో, ఎంత మనతో ఎంత బిల్డింగ్ లోపల పిల్లలు ఉంటారు, వాచ్మెన్ ఉంటారు, యూ కెన్ గో అండ్ హెల్ప్ దోస్ పీపుల్ బై టీచింగ్ దెమ్ subjects or whatever is your skill, or join any organization and help people. ఎందుకంటే the only way a community will become good or a country will become good is when we all work together to make it a better society. ఇప్పుడు ఏమంటే గవర్నమెంట్ చేయాలి, మనం అందరి పైన వదిలేసి మనం ఏం చేయకుండా ఉంటే ఇట్ నాట్ హెల్ప్. సో వీ షుడ్ వాలంటీర్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. గ్రేట్. సో రీసెంట్గా నాకు వచ్చిన సజెషన్, లావణ్య నువ్వు మంచిగానే సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నావు, బట్ హౌ డూ యూ మేక్ మనీ సంపాదించకపోతే నీకు వచ్చిన పేరు, నువ్వు చేసిన మంచి పనులు ఏవి పనికిరావు, సో ఫోకస్ ఆన్ మనీ, మేకింగ్ మనీ అని చాలామంది అంటుంటారు. సో బీయింగ్ ఏ సోషల్ వర్కర్, హౌ డూ యూ డీల్ విత్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్? So I don't do social work or help people for money. So I still run Yongisthan voluntarily. I do not take even 1 rupee from it. I do other works. Even though నేను full time NGO లో వర్క్ చేస్తాను కానీ voluntarily, కానీ I do event management, I do writing, I do projects, I do other things to make money. But if you start a social enterprise business, then there are ways where you can earn money. But they say no, ఎంత మనీ సంపాదిస్తారు, how much and what is your dream, you want to. I keep telling colleges ki, schools ki, నేను లెక్చర్స్ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను నేను కి become best engineers, best doctors, best anything to help people, not to become rich. ఎందుకంటే your focus will not be there, your business will not grow, you will not become a better person, you will not రాత్రి మంచిగా పండుకో, టెన్షన్లో ఉంటావు. సో I thought, never thought money will come, you'll find other things to do. Like even now, no regrets. I never thought I will go to America. Imagine I used to work in the entire night and go to college in the day. I used to work as a delivery boy. But I traveled a lot. I went to America, UK. I traveled close to 40 countries. I traveled Wow. over 80-90 cities. So I traveled Nice. the world and no complaints. I eat the best food and God provides, and you have good friends who look after. And నాకు ఎప్పుడు ఏమీ తక్కువగా అనిపించలేదు. సో నో కంప్లైంట్స్. సో Complaints కంటెంట్ లేకుంటే ఉండాలి లైఫ్లో. కంప్లైంట్స్ లేకుంటే జర్నీ స్మూత్గా ఈజీగా సాగిపోతూ ఉంటుంది. బీ కంటెంట్, నాట్ రిచ్. But most of the people look after richness, the material things. That's how society is going nowadays. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ చేంజింగ్. చాలా యూత్ చేంజ్ Evolving. అవుతుండ్రు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే అన్నాను కదా, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ టు social enterprises, people are becoming minimalistic, people are learning towards sustainable living. So people are becoming very happy in life. They enta unte salu. People who want to make money is good, it's I won't say bad. People who want to be rich, let them be rich. If they can work hard to make money and if that will help them, good, they can donate some money to us, we can do some good work. But being rich is also good, but I am happy doing this. It's again a perspective. Yeah. సో కొత్తగా ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి, కంప్లీట్గా ఎన్జిఓ సెక్టారే కెరీర్గా తీసుకోవాలి అని అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? బికాజ్ యూ ట్రావెల్ 10 years కదా, అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ సజెషన్ వుడ్ యూ గివ్ టు న్యూ ఎన్జిఓస్ ఆర్ సోషల్ వర్కర్స్? ఐ థింక్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఏమంటే సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేసి కాన్వర్జేషన్ ఎక్కువ మాట్లాడుతుండ్రు.
ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను 10 years బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఎవరైనా సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ అని చెప్పిన ఉంటే నాకు కొంచెం హెల్ప్ ఉంటుండే, నేను అట్లీస్ట్ ఆ డైరెక్షన్లో డైరెక్షన్ వెళ్తుండే. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా యంగ్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీబడి ఎవరైనా నాకు ఒక కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలని ఉందంటే నేను అంటాను స్టార్ట్ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్. కొంచెం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి, గో టు అ కాలేజ్ అండ్ లెర్న్ on how to start a social enterprise and work with people to start a business, but social oriented business. కాదు నాకు అంత లేదు కానీ ఐ కెన్ డూ సోషల్ వర్క్, యూనో నాకు సోషల్ వర్క్ చదివి ఒక ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేయాలని ఉంటే they can still do that, but it has its own challenges. But people can do MSW and then go work with NGOs. So అక్కడ వర్క్ చేస్తే కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ దొరుకుతుంది and then maybe they can think of starting a non-for-profit or an NGO. And కొన్ని రోజులు ఫైండ్ అ మెంటర్, యూనో వారి దగ్గర వెళ్ళేసి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోండి ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన దగ్గర మనం చాలా ఎమోషన్ పీపుల్, మనకు చాలా ఇట్లా ఎవరైనా చూస్తే చాలా బాధగా అనిపించేసి మనం చాలా హెల్ప్ చేయాలి అనేసి ఒక్కొక్కసారి ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసేస్తాము, కానీ గైడెన్స్ ఉండదు. లాంగ్ రన్ లో కష్టం. యూల్ ఎండ్ అప్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తావు, మీరు పాకెట్ నుంచి చాలా పైసలు పెట్టుకుంటావు, మళ్ళీ ఒక రోజు అరే ఇదంతా నేను ఎందుకు చేశాను అనేసి డిప్రెషన్ వెళ్ళిపోతావు. సో ఇట్స్ బెటర్ టు మెంటర్, ఒక మంచి మెంటర్ పట్టుకొని ఎవరెవరు ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేస్తుండ్రు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళేసి కొంచెం గైడెన్స్, నాకు ఎప్పుడైనా నాతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యేసి దే కెన్ కమ్ అండ్ మీట్ మీ అండ్ కొంచెం రీసెర్చ్ చేసేసి దెన్ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. సో టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్ అవుతుంది, 5G 6G 7G కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటున్నాయి. బట్ అగైన్ ఇంకో అజంప్షన్ ఏముందంటే అవకాశాలు లేవని యూత్ చాలా డిప్రెస్ అయిపోతారు. అంటే అవకాశాలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేసి జస్ట్ జాబ్ సీకర్గా ఉండిపోతున్నారు. అలాంటి యూత్కి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? బీయింగ్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. యూనో స్టార్టింగ్ బిజినెస్ చేయాలి అంటే అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే ఐ వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ యూనో బీహబ్, టీహబ్ ఆర్ మన దగ్గర ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ మంచిగా ఉంది. సో ఆపర్చునిటీస్ కొంచెం దొరికే స్పేస్ ఉంది, కానీ అందర్ జర్నీ డిఫరెంట్. ఆంటర్ప్రెనర్ ఉండాలంటే చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. యూ షుడ్ బి రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ అండ్ ఫెయిల్. సో whoever can do that, then it is good. People who are working hard to do proper 9 to 5 job, you know, I think a lot of it's also good for people to do that, you know. Balaki, they might not have those many resources to do more than that. So people can be that and this or do multiple jobs as per their govern or you know organization rules regulations, or you know resources through. But yeah, both are okay. They can pick whatever they think, because if you ask me whether I want to do a job or start a business, naku I would always say I want to go and work 9 to 5, you know, and safe side and just do that, and because I know I can go back home and focus on other things, my family, my and on all of that. Valid point. Yeah, and not everybody can have be an entrepreneur. So I always keep saying అందుకే Yongisthan లో కూడా మనం 5 programs run చేసాం. Everybody has different passions, everybody has different interests. So people are called to be entrepreneurs, people are called to be going work and all, and I think both of them are happy, whichever is okay for them. It's all about mindset, how you look at the life. Yes, in simple words. Yes. So much wisdom. Probably we should have another episode also. So finally, what is one message that you would like to give to audience? I'm saying there is chana need, you know, in India need chana undi, కానీ పని చేసే వాళ్ళు ఆ నీడ్కి చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు అంటే కదా మా ప్రాజెక్ట్స్లో చాలా సాడ్ స్టోరీస్, లైక్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ I've seen lot of people die, lot of children, చాలా children
stories where they are abused, a lot of forced marriage. There is so much of issues aitunai. Animals are being ill treated, um, and education, resources పిల్లలకి ఎంత ఉండాలి అంత లేదు, because of course family constraint of finances. So need చాలా ఉంది in India. ఎక్కడన్నా మనం వెళ్తే you'll find people struggling. In fact, last few years లో I've seen నాకు నా నంబర్కి జాబ్స్ ఉన్నాయా అనేసి కాల్స్ చాలా Yes. పెరిగాయి. లాట్ ఆఫ్ కాల్స్ ఐ గెట్ సెయింగ్, మై ఫ్యామిలీలో అబ్యూస్ నడుస్తుంది, కెన్ యూ హెల్ప్. ఎల్డర్స్ కాల్ చేస్తారు, చిల్డ్రన్ ఆర్ ట్రీటింగ్ మీ బ్యాడ్. సో దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ నెగటివ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, లాట్ ఆఫ్ అవసరాలు ఉన్నాయి దట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. అది మన పీపుల్ హూ ఆర్ having a happy life, people who have opportunities, it's a opportunity for help others. So ఇంత నీడ్ లోపల మనం కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని ఏమీ చేయకుండా ఉంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ పీపుల్, ఎంతనా లిటిల్ ఉండని. యూ డు నాట్ హ్యావ్ టు. మదర్ టెరెసా అంటది, if you cannot do great things, do small things. ఇంకా do with lot of love. అండ్ ఇంత చిన్నగా వాళ్ళు వేరేకి హెల్ప్ చేస్తే, looking at you, people can also learn, and they can and the community will become better. A lot of people will get help వేరేకి హెల్ప్ దొరుకుతుంది. And India will become a better country when people are happy and people are getting what they require. So I want to encourage people to make time చేయండి, అండ్ మనీ లేకుంటే కూడా టైం ఇవ్వండి, ఇంకా వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. ఎంతనో కొంచెం ఉంటే కూడా నో ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ హెల్ప్ అదర్స్. వండర్ఫుల్. గొప్ప పనులు చేయలేకపోయినా చిన్న పనులైనా గొప్ప వేలో చేయండి, గ్రేట్ వేలో చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఇట్స్ రియలీ అప్రిషియేటివ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్ లాట్. Thank you, and I really admire the amount of hard work you do, Lavanya, and continue to do the amazing work that you're doing. And you can always count on partnering with us and working. Surely. Thank you so much. You're welcome.